in a nation shattered by war. One man rose, not with promises, but with parades, oaths, and spectacle. This isn't just propaganda. This is the birth of a dictatorship, caught on film, before the world burned, before the camps, the conquests, the collapse. There was a smile, a salute, a lie. Witness the chilling masterpiece of manipulation, where flags fluttered, crowds cheered, and millions surrendered before a single shot was fired. This is not a story of war. It's the story of how people choose to follow. Volkstönende Wochenschau, 1933. The show that sold a nation on tyranny. Watch the footage, hear the words, see the spell unfold, before it happened again. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch heute auch noch lachen. Wir sind lebende Bürgen dafür, dass niemals wiederkommt das Zeitalter dieser korrupten Parteierscheinungen. Seit dem Tag hat sich an Woche um Woche steigend unsere Flagge zum Symbol des deutschen Volkes und Reiches erhoben. Dass es mit das Verdienst jedes einzelnen, schlicht einfachen SA-Mannes ist, wenn heute ein anderes Deutschland der Welt gegenübersteht. Und in dieser Stunde geloben diese mehr als 8000 Kämpfer ihrem Führer die Treue zu halten bis zum Tode, unserem Führer Sieg Heil! In eine Führerschaft berufen, auf deren Schultern ganz allein das Schicksal unseres Landes ruht. Ihr tretet damit ein in die stolze Avantgarde unserer Revolution. Erhebt die Hände!
singt und ruft mit mir, die Bewegung und unser Führer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Ihr, die ihr zur Vereidigung angetreten seid, erhebt euren Arm zum Schwur und sprecht mir nach. Ich schwöre Adolf Hitler unerbrüchliche Treue. Ich schwöre Adolf Hitler unerbrüchliche Treue. Ihm und den mir von ihm bestimmten Führern. Ihm und den mir von ihm bestimmten Führern. Unbedingten Gehorsam. Unbedingten Gehorsam. Die Eidesleistung ist geschehen. Wir alle, die wir Adolf Hitler verschworen sind, grüßen den Führer Deutschlands. Sieg Heil! Sieg Heil! Ich bin der festen Überzeugung, der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Und wie er ausgehen mag, sowohl die Sieger als die Besiegten würden nur furchtbarstes Unglück und schwerste Not dadurch ernten können. Deshalb wird es das Bestreben der deutschen Regierung sein, den Frieden auf jeden Fall zu erhalten, um den Völkern ihre Sorgen, ihre Nöte und ihre Arbeitslosigkeit abnehmen zu können. In 1933, Germany stood at a crossroads, wounded by war, disillusioned by democracy, and hungry for certainty. What came next wasn't just a change in leadership, it was a performance, a carefully choreographed seduction of a nation. This is the Volkstöne der Wochenschau. A Nazi newsreel that didn't just report history, it rewrote it. Dortmund. Adolf Hitler stands still at the roadside, his arm outstretched in salute. Beside him, Ernst Röhm and Heinrich Himmler, stone-faced. In front of them, wave after wave of brown shirts march by. Stormtroopers, SS, the Hitler Youth. Not a parade, a signal. Germany had chosen its direction. Now, a stadium brimming with voices. And then, silence. Hitler approaches the podium, his voice sharp, slicing through the air. On the 30th of January, the die was cast, and I do not believe that those who laughed then are still laughing now. We are the living proof that the era of corrupt politics is over. Our flag rises now as the symbol of the German folk. The crowd erupts. But this is not celebration. It's surrender, dressed in unity. Berlin. Tempelhofer Feld. An army of brown shirts fills the horizon. Ernst Röhm rides the front lines on horseback. Then he stops, stands, and speaks. It is the merit of every SA man that a different Germany now faces the world. Then the Horst Wessel-Lied begins, the anthem of martyrdom and myth. Every formation a frame, every salute a signal. The 15th anniversary of the Nazi Party. 87,000 men and women gathered, not to listen, but to swear. Joseph Goebbels addresses them with fire in his voice. Another oath, another Sieg Heil, another brick in the wall of obedience. Munich, Hofbräuhaus, the birthplace of the Nazi movement. Now, its temple. Rudolf Hess leads the country's party officials in an oath of loyalty, but not to Germany, not to law, to a man, to Adolf Hitler. And then, a strange shift.
Joseph Goebbels sits on a bench beside a British journalist. His tone softens. His words are careful. I am convinced peace must be preserved. If war comes, it would be the world's greatest tragedy. No one would be spared. Not victor, not vanquished. That is why we must do everything to protect peace. The footage cuts, the film ends, but the lie remains. By 1933, the gates of Dachau were already open. The Enabling Act had already strangled democracy, and the nation had already chosen silence over resistance. Yet the newsreel ends with a smile, a handshake, a false sense of calm. But we've seen what lies beneath. Uniforms, oaths, chants, fire. The stage has been set. The crowd hypnotized. The illusion complete. And the great, terrible play has only just begun.